This work is a site-specific installation I did in Armenian Jewish orphanage, abandoned building in Istanbul, focusing on the contrast between nature and urban structures. Bu çalışma İstanbul'daki terk edilmiş olan Ermeni Yahudi yetimhane binasına mahsus, doğal ve şehir yapılarının kontrastına odaklanan bir yerleştirmedir. Mekanı seçmemin sebebi de şuydu. Burada işte birçok katman vardı. Çünkü burada ben biraz böyle yaşamın döngüsü, işte suyun dönüşümü ve başka bir şekilde yani hiçbir zaman kaybolmaması ve her zaman bir şeye dönüşmesiyle ilgili bir işti. Ve bu birazcık da benim bu dönmeler ve yuvarlaklıklar üzerinden bunu fiziksel olarak ifade etmeme yönelmişti. O yüzden buradaki şeyi gördüğüm zaman, bu yuvarlak mekanı gördüğüm zaman çok etkilendim ve burada yapmaya karar verdim. Okay, I'll say it in English. So when Jason and Attila invited me for the show, we had a meeting here and they asked me where to show my work, and I chose specifically this part because I'm working on a project which is based on water in Urfa, my hometown. It's the Fırat River, and so and it's focusing on the circles and also life transformation. Especially, I use this word transformation. I want to do it here, so and then it started to develop a site-specific work. After we found out that actually I cannot do it here because when it rains and it's going to ruin my work, and they had to move me somewhere else. And I said, no, I want to still stay here, and then I want to develop a work or adjust my work around water and embrace the water. The work took this direction, and so I will tell you what I thought to do and then what happened. Actually, some Turkish maybe, okay. Ve sonra işte bu işi yapmaya karar verdiğimde dedim ki bu mekanda biraz bu yarım daireyle bunu tamamlayacağım ve buraya bir vurgu yapacağım. Birazcık da hani şeye benzettim. Bu mimari yapılarda işte bu hani Mimar Sinan'ın da işte işlerinde var diye bu yarım tonos, işte tonos aslında binayı hani ayakta tutmak için işte o form yapılır ve hani böyle birazcık beni o konuda çok etkiledi bu yuvarlağı tamamlamak. Bir de ayrıca burada işte şeyler gördüm, pencereler gördüm. O pencereler betonla kapatılmış. Biliyorsunuz zaten beton Türkiye'ye çok geç varmış. Bu bir yığma bina ve biz burada açıkça görüyoruz ki buraya sonradan müdahale edilmiş. Ve benim özellikle dikkatimi çeken işte Türkiye'nin politik ve endüstri, bütün bu süreçleri aslında hafızasını taşıyan bir bina. Çünkü işte dediğim gibi burada mesela beyaz mavi seramik kullanılmış. Bu seramikte aslında işte düşündüğünüz zaman hani araştırmalarıma göre işte 1957'de hani Menderes zamanında yapılan işte bir fabrika Çanakkale'de işte yapılan bir fabrika sonrasında aslında seramik ve bu tür endüstriyel seramiğin Türkiye'de üretimi başlıyor. Hani tam olarak ben tabii burada gidip de bu fayans ne zaman bu yapıldı bilemiyorum ama şu konuda ilham aldım. Hani gerçekten hani Türkiye'nin geçtiği süreçlerin hepsini içinde barındırıyor. Okay, I was telling that actually this part of the building is a concrete, so they added later because I actually made some search and then I found out this ceramics. Even the factories in Turkey made them really like in 1957. When Menderes was president, this building has a lot of political history as well because of the adjustment, because of all, like for example this you see the nails, they are also from the wood, they had it here
and then they took it out later. So I thought this is a perfect space for me to actually express that the transformation is part of life. So you know, affected this building, changed this building. I thought it really represents the history of building, I mean last 100th century, I should say. And water drops when it rains, so my work is actually better when it rains because of I adjust my work around water. So when water drips and in this trace, I put some blue color, so when it drops, you can actually see the trace of it. You can watch it. It rains here, and then it doesn't disappear. It makes a trace. It makes a change. It affects everything. Affects each other. Everything depends and related to each other. So that's why I follow this idea and then go behind of this transformation of life, how I can represent it here. And another idea was to make it here blue because especially my work is about elements and senses. So like, I mean, I'm really, as an artist, I feel like, you know, it's just the feelings and the mood is something that I'm feeling or looking for in my art to express. So that's why I made the space blue, because of the atmosphere, and create an atmosphere in this building. And like, let's say when this is, I mean, I don't want to be too direct, but this represents kind of light and darkness and night, and that room represents sun and brightness and happiness, or this is kind of much more moody space. So, and like, I want to have this mood here, some moody feeling. And we put here this tray, and there is a water photograph. I mean, I know there is no many photography in the space, but that's intentionally I choose this way actually, and then so I put this water photograph that can actually also transform, because there is when water drips in there, you know, even it's sea print and it can be protected, but it couldn't. Still, you can see the transformation because of water. It's changing, and eventually it's just going to disappear. And then we made this structure because again, the space, the galaxy, everything, and the day, everything is like circles, transformation to each other. Night turns to light, and so on. So that's why I'm really in love with moon. So I use this space to have this reflection here, and then there is another moon behind it, and so wanted to somehow express how actually the world changed, the moon changed the water, and how important it is for life, and also sun. But I didn't want to be too direct and then put the sun photograph here, but something affected by sun directly, which is the fine middle of summer. It has this very hot weather, and everything is like yellow and like really sun. You really feel it there, and even though there is this river, beautiful river running around, and then you can see the how it didn't connect it with earth and soil because of the dam they made it. Especially my work is about this dam they built in Urfa, GAP project. So how it affected life. So everything has a delicate balance in nature, right? So we actually even our little step affects it, and then change.
and then you can really feel it in Urfa. This yeah, I mean many places in America too. There are a lot of dams all over the world, but I wanted to examine that river in my hometown around Mesopotamia. So this is the Fırat River, and that represents the sun. And what else I should say? I spoke too much English. Should I say it in Turkish a little bit? Okay, just a little bit Turkish. Yani burada işte Fırat üzerine bir iş yapıyorum ve bu su ve oradaki su ama aynı zamanda o yuvarlaklığı yine temsilen, güneşte temsilen, işte güneşin direkt etkilediği bu sarı otların fotoğrafını buraya koydum. Hani güneş ayın arkasında falan gibi böyle bir çağrışımlar, direkt değil de hani çağrışımlara yönelik bir şey yapmaya çalıştım. Şeyi söylemiş miydim bilmiyorum Türkçe. İşte sular buraya damlıyor ve orada bir lekeler oluşturuyor. Aslında suyun damladığı yani damlayıp kaybolmuyor. O her zaman bir şeye dönüşüyor. Örneğin mesela bu su çok cereyanda kaldığı için bitmek üzere ama onlar köşede kaldığı için hala orada. Yani en ufak bir şey, en ufak yani fark aslında yaşamı, dönüşümü ve bu değişimi etkiliyor gibi bir düşünceden yola çıkarak işlerimi yapıyorum. Onun dışında isterseniz bu odaya geçelim. Yani ya da bu oda etrafına. Burada da tuz kullandım. Tuz kullanmamın sebebi de hem tuz fotoğraf için hem de yaşam için çok önemli bir şey. Yani tuz olmazsa biz yaşayamıyoruz. O kadar önemli bir şey aslında. Ve bu yüzden buraya çok kontrast oluşturabilecek işte bu sarı parçayı koydum. Birazcık böyle hani bana böyle heykel izlenimi de veren yağmur sularını tutup işte buradaki metal küreyle birlikte suları toplayıp ve tuzun üstüne damlatıyor ve aslında tuza şekil veriyor. Yine bu yaşam döngüsü üzerine bir iş. Vurgu yapmak istedim. Bir de işte benim memlekette Urfa'da böyle biliyorsunuz Mezopotamya. O yüzden inanılmaz böyle şeyler var. Böyle her höyüklerin içinde katmanlar hani o höyükler beni çok etkiliyor. İşte bu da onlardan bir tanesi. Bu galiba bir tepe aslında da. Yani bu formlar falan beni acayip etkiliyor. O yüzden işte o doğaya dair bir şekilde bu formu da birleştirmek istedim. İşte böyle bir form geliyor, o yüzden böyle bir form geliyor gibi tasarladım. Bu iki fotoğrafta da yine bir aşağıya inme ve insanın tekrar doğaya müdahalesi ama burada işte yine baraj yapıma dair bir şey görüyorsunuz. Bu da tam tersi. Yukarıya doğru bir yükselme var. Okay, so because it's very important for life and if there is no soul, there is no life. And also what I would say, salt always follows water, always. Wherever water is, salt observes it. And then even those, let's say, water disappears, but salt never. So when you mix you mix the water, and when you boil it, and it gives. You don't have the water anymore, but you always have the salt. So it's really interests me. I have another installation for this around this idea in another little room, and this is also related to that. So what I want to do it when this building has water coming from the ceilings, leaking water, and I wanted to have this piece yellow, very contrast to the building, very new piece, and then this to emphasize this shape, contrast to this shape. So and then this texture observes the water, and then we put it here a steel bowl, and this steel bowl gets all the water into the in the same spot, and it drops here and then makes shapes and change the salt, and then transforms this salt. I mean, it's also about this circle, this transformation. So this building exposed to
exposed to rain, and and then that's why it gets affected and becomes part of the life, part of the situation in Turkey, in our time or in our yeah. Sorunuz yok mu? I made some drink, to be honest, and I really was hoping that this is going to have yellow color, but it didn't. So I painted. So when it drops, you can see there is a relationship. I've been searching to do this project for 3 years. I feel like I just started. You know, I go my hometown every year, like 2-3 months, and shoot still. And now I know how I want to shape it, like develop it, I should say. And so I thought that photography is very limited for me. And I studied fine art. I went to school for fine art and sculpture and stuff. So I thought, why not to combine all of this thing for this festival. So it's also Jason asked me to do an alternative work. And you all, I think, artists are related to art, and you want, you find something, right? You go somewhere and you feel something, and you don't know what it is exactly. And then you start looking for it. And then I go to spaces and take pictures and okay, I touch the soil, and rains, everything, but I think it falls apart. Every layer has a story here, but this is this giant piece is nothing to do with the space. And especially, I choose this because it absorbs water, really for this reason, because it really absorbs water. And then I thought it would be easy for physical reason, have it from all, get all the water into the one point with this material. So that was the reason. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok büyük bir işlemle kutluyorum çünkü çok filozofik bir bakış açısını düşünüp dünyayı algılayışınızı hem soyutlayarak hem de basit bir yolla, yani sade değil, basit değil, sade, yanlış söyledim, soyutlayarak ve sade bir yolla anlatmışsınız. Bence sanatın teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bir de şunu söyleyeyim, şu küçük odada da bir tane mavi bir oda var. Orada da bir iş var ve o işte de buna benzer bir tuz kümesi yaptık. Orada da ateş yanıyor. Orada ateş yanıyor ve suyu buharlaştırıyor. Yukarıdan hala su damlıyor ve onlar öyle bir döngü içindeler. There is another piece in the little room, and it's also related to this. So it has fire, that one, but now it's not working because it's not raining. So when it rains, it drops the water on top of it, and it boils and creates shapes and just full of this circle, because salt never disappears. When it gets water, it becomes something else. I mean, as a shape. Thank you. Küçük oda burada.